Hi, this is Christopher Balogh for Soul Riders. We're here exclusively for Pedal Magazine in Cambiago, in the office of Ernesto Colnago. Ernesto, the company is going to be celebrating 60 years in business very soon. And Ernesto's just showing us the new disc. Allora, 2015 più o meno tutti i corridoi con il disc. Sì, noi siamo un'azienda da 60 anni, che siamo sempre stati dei creativi, cose che sempre creato qualche cosa di nuovo. Siamo stati i primi a portare il titanio, i primi da 20 anni a sta parte a portare il carbonio sulla bicicletta, che nessuno mai ha avuto il coraggio di contare. Oggi Colnago cosa ha fatto? 2 anni fa ha avuto il coraggio di portare sulla bici da corsa il freno idraulico a disco, che è questo che vedete qua, capito? Un freno a disco, la frenata è più dolce, più tranquilla e le cadute diventeranno molto meno. Tutti i ciclisti correranno con il freno a disco, sono convinto. Però io auguro a tutti i giovani di fare dello sport. Se fanno della bicicletta tanto meglio, perché lo sport in genere, la bicicletta unisce i grandi, i piccoli, si conoscono tutti. Quando tu sei in un gruppo di 100 corridori c'è dentro l'avvocato, il muratore, il contadino, il scienziato, c'è tutti. E tutti si salutano, è la cosa più bella del mondo. È troppo bello, è vero, sì. È stato un grande piacere per noi, un onore da stare qua. We are in Ernesto Colnago's museum, and when we take a look around at some of the history here, it is absolutely mind-boggling, because we have some incredible features, such as Paris-Roubaix corner, and they have the original bikes from the winners, from Museo to Ballerini to Taffy, with the mud still on them, which is spectacular. And we go through the history and how the frames have evolved from Camazind, world champion, Bettini, world champion, Ferreira, 3-time world champion, to my favorite, Giuseppe Cerrone in 1982 used this bike in the world championships. Absolutely incredible. Io posso fare la bici più leggera del mondo, prova alza. Aia, è incredibile. Pesa 4,937 kg. Questa è di Zavel, questa è Stampari, questa è di Petacchi, Sandro Petacchi. Milram, trained at Milram. Ernesto's own bike from 1950. Questo è Svennis, campione Svennis, capito, tanti mondiali. Questo è Bom, campione del mondo, ciclocross. Questo è di Popovic. Questa è bici di Merckx 72, record dell'ora. Here's Merckx's hour record bike from 1972. E quella là, Rominger. There's the orange. Tony Rominger. Tony Rominger, hour record 1994. Che ha fatto 55 di media, pensa un po'. 94. Assolutamente, troppo avanti. The Federation said that in 1994, this bike that he made for Rominger, 20 could have gone faster 20 years ago, but the Federation said it was too technically advanced. Sì, ma questo Colnago ha fatto 20 anni fa. 20 years ago. 94, 2004-2014. 20 anni fa queste cose qua. I'm out on the new Colnago S.r.l. Okay, I just rolled back in. It's getting a little dark out there and wet. Just talking to Franco here, the mechanic at Colnago, and he was saying that these discs, they're cable discs, not hydraulic. He said the hydraulic one's that much more smooth, but as I found with my downhill one-hand front brake test, it's already noticeable difference from the brake pads. And I said to him also, this front end, very, very, very stable when you're sprinting. Feels great. Feels like you could be coming downhill 100 kilometers an hour without feeling jittery
feel very sure of yourself on this ride.